Um, all right, good evening, ladies and gentlemen. Okwuonicha Kenehwam. I am Ifeanyi Odiari, and this is the episode 2 of Unbox with Okwuonicha. And we'll be having Amalunweze Achike to be joining us this evening. So, Jennifer, guys, please, can you hear me? Yeah, I'd like you to, also help me signify if the sound is okay. Uh, Shortly we'll start the program up, and we'll be having Amalunweze Achike joining us with the topic importance and knowledge of custom and tradition as a youth. That's basically as Onitsha youths that we are. So thank you, Mary Ukachukwu. Thank you, Jennifer. Yeah, thank you. Yeah, so Wednesday, we're waiting for you. Yeah. So in the course of our discussion, would okay, Wednesday is online. Good evening, Afa, Wednesday. Kale. Warm evening to you, Wednesday. Kedu ije nna? How are you? And up, thank you, sir. Ọ dịkwa mma. Afọ anaghị adịzi ka nke ndị Boko Haram udo adịkwa. Mba, udo, Wednesday. Uh, uh, That's fine. uh, so how are you doing, sir? I'm very well. I'm very well. I hope called today's Modern Sunday, wishing your wife a happy Na Modern Sunday. chelo kenele. How many Mother Sunday ka enwe na Nigeria biko? Enwe nke ndị Anglican, nwee nke ndị Catholic, nwee nke ndị Protestant, nwee nke after this, made the argument, rectify once and for all. Okay. Well, Onitsha batago na-ekenekwa unu. Gbogbo oge aga. Ọzọ mma. Ekene m. Daalụkwanụ. Ọ dị ka ga-achụkwa n'ife ọsọ maka na ụbọchị agbadago. Achụ anyị ọsọ ka anyị wee kwunite somethings ga-abala anyị olu. Maka ọdịmma Onitsha. People are signing up. I think we have about 13 people now on live. Yeah. So, yes. For the sake of introduction, I would like you to give us a brief introduction of yourself. Okay. Yeah, more about Amalunweze Dr. Achike Azokwu. I'm Umuonogbo, a practicing medical practitioner. That is all about me. N'iste n'ike nke Chukwu abụ m onye Ọnịcha aka na-abụ. Nne m bụ onye Ụmụase, nwa akụ nne Ọkadigbo. Then mụ bụ onye Umuonogbo, as rightly said. I am the last out of 6 of Ugonabo Achike doctor. Wow. No more as a I'm married to Mrs. Azoka, now Azokwu. No more as a that is there about me. I mean, growing up, I've known you as Dibia Oyibo. I don't know. Yes. I'd like you to concentrate more on that name because the name sounds very fascinating. Well, no, nature. Onye na-akpọ Dibia Oyibo bụ Doctor of Modern Medicine.
Okay. which I am. Ụfọdụ a na-akpọkwa anya ogbu ebunu. Dibịa Igbo bụ Doctor of Native Medicine, a herbalist. Onye a bụ dibịa Igbo. Mana dibịa oyibo bụ Doctor of Modern Medicine. That is why eji akpọ m dibịa oyibo. Ị ga na-anụ some people that know my family very well. A ga-akpọ ya Azokwu dibịa. That started with my grandfather, late Nnanyeogo Egbuniwe Philip Azokwu, who was a doctor in his own side. He was a fertility specialist using herbs, and he was also a traditional birth attendant. So most of them being Umude Agba Street or Akwe Mba Road. Now Umude Yomu Ifejo. Most of them, their parents or even their uncles were delivered at my grandfather's traditional birth attending clinic. So anya meji ase Azokwu dibia. And growing up, the thing my father, you know, my father, we are into fertility, most likely. Anybody that knows my father and his practice. So, but he decided to go to modern medical school for his. And I followed suit. So it's been there in my family, if I'm to bring that to knowledge of the listeners. So what was it like growing up? What was it like growing up as a youth in Onitsha? I was born in Nnewi, Anambra State, when my father all government, so he was all over the place after he came back to Nigeria. He was in Abakaliki, Nnewi, Enugu, then retired in Onitsha General Hospital Onitsha as the chief the CMD now it's called. So basically, I had my primary school in Onitsha, all since primary school, Nkadinoka Road in Onitsha, run by the Anglicans. So that was my formative year of living in Onitsha. Then afterwards, I went to boarding school, Federal Government College, Nise, which was outside Onitsha, but my holidays were in Onitsha. So I was getting involved. Then my university and medical school was outside the country. After that, my father, I will call it, psyched me or convinced me to come back for the knowledge of tropical medicine and the knowledge of Onitsha. I mention my father all the time, mention my father, but anybody that knows my father will know or can tell you that he's a custodian of Onitsha culture and tradition, and somewhat an encyclopedia of Onitsha custom and tradition. You cannot have an encounter with my father and live without any knowledge of Onitsha. So that's directly, indirectly, subconsciously, unconsciously, consciously is rubbing off of me. Kenachorogodi is interested. He's telling you story as you're driving him to wherever it is that you guys are going to. If you go to greet him in the morning, he's telling you a story about Onitsha. So indirectly, definitely, some things will stick with you. And that's growing up. Bolzia part of me, which made me to take interest in most of the things I know. I don't know it all, but I will tell you that I appreciate and I cherish all the information that my father has passed to me in my formative years, which definitely, by the special grace of God, I'm going to pass to my children, my cousins, my nephews, and anybody who is interested to know. Because in as much as anyị jebele obodo Igbo mekwa nke anyị bụ ndị Onitsha true and true. And if you don't know most things, well, Ibro onye Onitsha, especially, most especially, not like I'm discriminating, but for the male sons of Onitsha, for the sons of Onitsha, you might not be interested today as a youth, but your kids
might wake up based on affiliation and say, oh, I want to know where I'm from. Daddy, can you tell me where I'm from? And you don't have anything to say. So it extends beyond generation. So what you know now, you cannot give what you don't have. If you don't know about your culture, if you don't know about your tradition, if you don't know about certain things, what if you gama? Ụfọdụ amara agụ kalenda Onitsha, ụfọdụ amara agụ arọ. Ụfọdụ amara most of our sons amara agụ ego mmụọ. Oboro is not there's nothing fetish about it. Because yeah? Only bago na more because nowadays in the mother na more. Why? Makanun That's the sad state about it. Ifugia, Onwanya say we have a calendar with the surprise. Yes, I a calendar. We have a traditional calendar. Amo bossy eji ebide waji, malo bossy eji aga ajachi, malo bossy eji akpo bossy eji omatueze, and all these things. Exactly. We do have them. We have the calendar. Onye obuna jena Onitsha Mmili Archives on Facebook, managed by my senior brother and a friend, Nonso Austin Are. Calendar Onitsha de there. Yemalo bossy ba ajachi. Yemali kanife ba ajachi. Yemali bossy bo omatu. Yemalo bossy eji agon. All these things help. Then, for the my cousin Obiago, he asked if Egu Mwa is what you may call it is accessible to all. Yes, it's accessible to all male, female, all male Onitsha. Ikwesi yema kedu egwu eji edu mmụọ ogologo mmụọ ave, kedu egwu eji edu agaba, kedu egwu eji edu osiasi. You should know all these things, Ojemba and everything. So what I'm saying, my advocacy is, it is better you know all those things, but you don't participate, because you might have a son, a daughter tomorrow who is very much interested in culture and tradition. One of the people that I know, and I will mention it, Awele, amen, I'm talking about your father, Ugonabu, Buchi, amen. He is a custodian of culture. I remember 2015, I was in New York, and he got a wind that we are going to Naige Chiozo. He wrote me almost 6 pages of email explaining what Ozo is. Wow, that's amazing. Yes, he wrote me almost. He's my big uncle when it comes to this. He wrote me 6 pages concerning what Ozo is and what the significance of all the activities in Ozo, Ifo Mini, and everything. So some people will take their kids away. Oh, my daddy said that we are from Onitsha. Una na biakwole. Where is the grassroots? I actually admire Buchi Amene because most of the times, his children who live in America, they're always in Nigeria, for Christmas and they are more grounded than some people living in Onitsha. Nigeria. I admire him. Now, what I need to tell our youths is that there is nothing fetish, as some people may target, knowing your culture and your tradition. It is better to know and don't use it than you don't know. When they say na oka mma na iji ego wee je afia ifuru ife igo galia na igba aka wee je ife ige ga-eju everywhere. And like I said, it might not be for our generation. It might be for generations coming. When your kids ask you, why is this thing done? You say, I don't know. In Onitsha, we have lots of intellects, professors, doctors, everything.
Professor Ogene Okafo, professor. Yeah. He's a professor of chemistry. He is a professor of chemistry. But Ochile Ogene Modebe, Anthony, he is a professor of agriculture. Professor. Yeah. Are you talking about judges? Professor of gynecology. Late by J. Megafo, he's a professor of gynecology. Yeah. But he is embedded in culture. So, obure ịgụ akwụkwọ, ndị gụrụ akwụkwọ karịa anyị ri nne. And oburo ihe malụ custom and tradition ebulu ofu ogoli, ma ebulu nwa ime ogbe, like they target. Yes, pass some things down to your kids so that they will be proud to say, this is where I'm from. This is the culture I know. This is the tradition I know. Some of ndị nwunye anyị amara ifefa ga-eme ma fachi ije n'mmanya because they don't participate. Yes, exactly. Some of ụmụ nwoke anyị amara ife a ga-eme ma a na-awa ji because they don't participate. Some people amara what kedu ife bụ ofala. Some people don't know. Yes, so afa. Amen. I'd like to ask you, like, because for some of our listeners, how exactly do you balance, this your medical field, as being in the Western world, and then having to socialize, that's traditionally. How do you balance it up? Because we are trying to, you as an Ozo title man, you're also in the medical field. So how do you balance it up? Let our viewers understand how. Well, it all starts with appetite for life. Okay. Anything you want to achieve, you first have an appetite for it. Yeah, exactly. So if we develop the appetite to know more about the culture and tradition of Onitsha Mulani, some people be in Abuja, but they never come home. Yeah. Some people be in Lagos, but they never come home. Serapuziandi bi obodo Igbo. Manandi ano Nigeria, you have all the time. You can attend a cousin's, a friend's traditional marriage, and be part of it. Oburo oge aga abobo ego ma oge aga alaba mmanya eputa. Oge a na-eji inu mmanya nya bụ nwunye tinye arụ ma mụta something. Elu ofala tinye arụ na ofala. Start from oburo oge asịsị ka eje n'azụ na enwe ebe ndị life debele concert oge a ka ị ga-apụta. Azụ the second stage. Ịghọtago? Ụfọdụ ije ofala ka ị ga-ama na ndị ichie na-ebido na ndị ichie obele wee tele egwu wee bezie ndị ume. Yes. Ị malụ na ndị ichie ume ada akpọrọ eze isi anị na fa na-atụpụrụ ya aka. So these are the things you learn. Ị malụ na enwere different tunes of egwu ọta. Enwe egwu ọta ndị ichie ume, nwee egwu ọta ndị ichie ọkwa, nwee egwu ọta ndị ichie ọkwara eze. These are three cadres of the red cap chiefs. Ị malụ na ndị ichie ume na-enwe egwu ọta nke fa na befa. Ị malụ na ndị ichie ume they are the n'ọfanwa na-akwụsị egwu ọta, that they have the right to kwụsị egwu ọta, and reason why. Ask questions. When you come back home, go and visit older folks. Some of us go to the club and buy 21 years. Glendevich. Onye okenye nwere ife oji Glendevich ya eme. Just wegali a black label na oji 7. Nodani with tape recorder. Yeah. Ogwa ike o si wee chu nne before nna ya anụbazie nne. You know? And that is what you get. So I'm not talking about us. I'm talking about passing down to the generation coming after us, so that our identity doesn't get lost. I feel no I don't care attitude as regards to culture. That I lose some things.
Obuna majority of Onitsha youth the meaning and the importance of culture and tradition. Anyị na ndị awada ama na nza awada because ebe a ka udo Onitsha dị. Of course. Udo Onitsha bụ ebe na-eje. So in generations to come, ndị awada kwechili si na awada kedu echi egwe kedu ebe ọ ga-eje ka njuke na That's very sad. You understand? Francis Nnamdi, there are so many books out there. You nwere ike bido from nke onye ọcha dị. Onye ọcha dezi maka Onitsha, the king in every man. Ije iwalono Kennedy nna Ego Benchude. The Quovadis. Agadabo afọ me. Yeah, there are so many books. There are so many books you can read. Oboro Igoba fiction hardly chase it there. Yeah. Be formative. So, have things to tell your children. Yeah, Wednesday. Ima mmadụ na-aga Ogboli Road towards St. Stephen's. I got that Umuonogbo. The very first time that was that area, all the info there, because both the inscription on it, everything, I was fascinated and said, Kezi, so I started asking questions. At the end of the day, my mom, she directed Ajulu Osaka. Yes. Told me if I wanted to know about Umuonogbo, I should, meet Ajulu, that Ajulu would explain a lot to me. So for the sake of our viewers and our listeners, we'd like to know a little bit about Umuonogbo, because most people even think it's part of Ulieke. Yes. But Abros also Ulieke. Some people say na ibu ndi ogbo. Yeah. Some people say na ibu ndi umudei. And I would dissect it. And there is actually a book credited to my father. It's called The Misconception and Misidentity of Umuonogbo. I will start with Ebosi Webido. Nna anyị bụ Eze Chima nwere 2 sons. Okay? Diokpali ya bụ Obioreze. Second son ya bụrụ Obichimevi. Oreze a wee mụta Anieme na Ọzọma as diokpala. Anieme na so Okwuonicha bụ nna ndị ọgbọ abụọ. Okwuonicha so ukwu bụ nna ndị ọgbọ mbụbọ. Ukwu so Elom na nwa bụ nna ndị ọgbọ odogwu. Wow. Elom na nwa wee sọta Dei bụ last born nna ndị Umudei. All right. That is on the part of Obioreze. Then Obichimevi wee mụọ Ebo nya ndị isi okwe, Chimụkwa, Arọlị, Ọlọsị na Anwụla. Ọlọsị bụ nwaanyị. Ịghọtago? So now n'Obioreze a diokpali ya bụ Anieme na Ọzọma bụ onye mụtala Onogbo. Ifu na Eze Chima diokpali ya bụ Obioreze. Diokpali Obioreze bụrụ Anieme na Ọzọma. Anieme na Ọzọma bụ nna Onogbo. Okay. So Anieme na Ọzọma wee mụta Ọgbọlagana. Ọgbọlagana bụ nna you must have heard about this popular lawyer, Mensam partner, Ifeanyi Menkiti. Associates with ndị ọgbọ abụọ now. So Anieme na Ọzọma wee mụta Onogbo. Now mụta Odo. Odo bụ the only female Anieme na Ọzọma nwere. Odo wee nụba Eke, ya bụ nna ndị Ogboli Eke. Yeah. Wow. So Odo of history that it needs to be documented that it is history. My father did the akwụkwọ. So Odo, who happens to be nwanne Onogbo n'ọbala Eke nya nna ndị Ogboli Eke, wee mụta Ọzọma Oyife. Okay.
So I will end there and I will come back. So Odo is married to Ogbolieke Motalozomoife Ogbolieke. Now, originally, ka anyị natasị ebe anyị nọ bụ ndị Umuonogbo nya ụmụanị eme na ọzọma bụ na Awada. We later relocated to ebe a na-akpọzi Umuikem Road. Okay. That was where Anieme na Ozoma lived and died. Okay. Most of Umuonogbo land, Masansan, quote me anywhere, ebe abogidi Nnemeka Achebe, ebe biedi n'ime ogbe, bụ Ani Onogbo. Wee pụọ mgbede eme. Okay. Ebe Sansan dị na Bishop Onyabo by St. Stephen along that place, bụ Ani Onogbo. Very close to Imobile. Exactly. Anyị na ndị obi kpọrọ na-eshi a boundary. But aya ndị Umuonogbo na-ejekarị aya pụta otu anyị na ndị ọzọ nya transi nkịsị maka anyị nwekwala anyị ebe a. So egbusisie some of us. Anyị eriazi nne. So oluzie ụfọdụ nọdụzie na ya bụ Umuikem Road. Coming back to Ozomoive, intruders bịafe kidnap ụmụ ya. Okay. O wee gbata ọsọ enyemaka n'ikwu nne ya bụ Onogbo. Si ya biko ka ị bịa na agbalụmọgụ ma intruders bịa. So fa bịazie ife a before fa ga-eji wee elu ebe na nke Ozomoive na Ogbolieke. Intruders akpasigo mkpamkpa niile fa ga-akpa. The last one bụ ọdụ nwa ya anya asọ ka abịazi ịbịa kidnap. They succeeded. O wee sizi afa ịmazi ife men karịa ma unu ga-esi Umuikem Road wee na-agbatalụ m ọsọ n'Ogbolieke Ojiba bịazianụ bịa binyekwanyelụ m n'Ogbolieke. So most of them wee bilizie ị ga-afụ na ndị bọọsụ aka bi n'Ogbolieke na Ojiba Road, Ojiba Lane. So majority of Umuonogbo rapụzia Umuikem, ndị be Azokwu bili na Umuikem, Ọsaka, Chukwura bi na Umuikem, nwa osisi agba bilizie na Ogbolieke. I wee nwezie anị na ya bụ Ogbolieke. Okay. So reason for the then Junction St. Stephen by Ogboli Road. Ọnwa anyị dị ebe a ndị be Amaechi na-akpụ block na cement. Open land. Yes. Very open. It wasn't before. Ozomoife nyere ya ndị Umuonogbo. Anyị akadị n'okwu. My dad can eje the court. Anyways, that is our our link with Ogbolieke. Now, some people ga say na Azokwu bụ Umudei. My Azokwu dem mad my great grandfather. So far we bili n'Ogbolieke. Amos wee na-atagbu ụmụ ya n'Ogbolieke. Mama ya bụ onye ụmụ Efejo na Umudei. Mama ya wee si ya kulu ndị fọ ọnụ na ba ikwu nne. And that is our link, ndị be Azokwu to Umudei, because my paternal great grandmother bụ onye ụmụ Efejo. So Umuonogbo now they. Yes, I'm listening. Umudei, that's Agba Street, yes. So that is our link. Some people might confuse Azokwu to be Umudei. No. I gbala ọsọ. My great grandparents gbala ọsọ maka na fasi na amosu nọ na-atagbusi nwa ya n'Ogbolieke. So we gbaga ikwu nne ya bụ Umudei ụmụ Efejo. Okay. Now, some people
Umuonogbo dị scattered and anyị pere mpe. Some people sịkwa na Umuonogbo bụ ndị ọgbọ agbọ. Na kedụzi ka Umuonogbo ga-esi wee bụ ọgbọ agbọ ebe Anieme na Ọzọma sọtalụ nnafa bụ Okwuonicha. Okay. 2 of my sisters are married to ọgbọ agbọ. So kedu ka Umuonogbo na ọgbọ agbọ si wee bụrụ ofu? Now, Onogbo nwere 3 sons. Nwa anwụsị ya mụtalụ ndị be Azokwu. Na eme ya mụtalụ ndị be nwa osisi ya agba Ọsaka Udezue, Achukwu Nwanwụlụ, Odue Ọdịmọkịkọ, Chukwuru Amadi Ọranụ Akọ. So one of Onogbo's daughter wee nụba Ọkagbue n'Ụmụ Osodi ọgbọ agbọ. So how is Umuonogbo and ọgbọ agbọ the same? If Onogbo came to marry, I mean, if ọgbọ agbọ came to marry, onye say Black Tube is, sorry, Umuonogbo Village in Onitsha, or just a name. Nnam Black Tube, Umuonogbo is a bona fide village in its entity, not just a name. As a matter of fact, Umuonogbo, or Onogbo as it seems, is the first son of Anieme na Ọzọma. And Obioreze coming down, ị ga na-anụ maka Okebunabo. Okebunabo comprises of Umuonogbo, ọgbọ agbọ, ọgbọ mbụbọ, ọgbọ odogwu, and Umudei. Okay. That's Okebunabo. Okebunabo, yes. Yeah. That is the head. That is why Anaechi Ọzọ Ifo, the likes of Ozi Mmadụ present, and Ede Gbogaga present, na-edu onye ọbụla si n'Okebunabo ma a na-awala ọzọ. Yeah. You want to go? So Black Tube, Umuonogbo is a village in Okebunabo, and it's still arguable that Umuonogbo is the head of Okebunabo. There are so many circumstances and situations where it has been argued. Dịka oge Owele Chukwuma Azikiwe chiri Owele, ọ nyalụ ndị Okebunabo efi na-abụ. Ofu bụ maka ndị ọgbọ abụfa, ofu bụrụ maka general Okebunabo. Ekere anụ a maka na ndị Umuonogbo abịarọ. So now, it is. I stand to be quoted anywhere. That is why I need Onitsha youths to know culture and tradition. Because if nna anyị gwa anyị abụrụ nna m gwa m abụrụ. You understand? Now, again, worthy of mention is that Umuonogbo, being the first grandson of Ezechima under Obioreze, onwero onye ọbụla na Onitsha ga-anọnwu n'ugbo Onogbo apart from Igwe Onitsha. Wow. So, a na-echi ọzọ, a na-enu mmanya, anything traditional, onye ichie ọbụla soli anya bụlụ, ya bụlụgodo onye ichie ume, ọma nligo nọdụ anị n'ukpo Onogbo, ọ ga-anọ n'akụkụ. Maka na ụbọchị bụlụ gboo, Onogbo na-anọ n'akụkụ Igwe. But Umuonogbo nwoke ọbụla chile ọzọ, mịa bụlụ onye 10 years old, ga-anọnwu n'ukpo ọbụla na Ani Onitsha. Wow. Sorry, Amalunweze, I like you repeat if I know I could get that no, because it's a obligoduma a 10-year-old. Onwero
onye Ọnịcha ọbụla mịa bụrụ onye Ichie Ume ga-anọnwu n'Ukpo Onogbo. I will give you instances. Odu Isaac II, nwa ya nwoke na-anụ my first cousin, Irene Mbanefo. When he came to see my father was not around. My aunt ofe anya ebe ọ ga-anọ, ọ sị mbakwa na ọmanli Ukpo Onogbo, and he sat on the side. Onowu Anatogu of blessed memory, the same thing. Oman nonwu n'Ukpo Onogbo, but any 10-year-old that is a titled man Ichilozo na Onitsha ga-anọnwu n'Ukpo ọbụla, sọsọ onye ga-anọnwu n'Ukpo Onogbo bụ Eze Onitsha. But any 10-year-old ga-anọnwu n'Ukpo ọbụla na Onitsha. Now, Emangonyenwu any aje ime obi ejighị ewe ebe ikpe. Umuonogbo ada akpọla Eze Onitsha isi anị. Anyị na-atụpụli ya aka, tụọ enye agụ, tụọ enye afịa niile, mana anyị ama mkpọli ya isi anị. Ọma ngonyekwu anyị ọjị n'aka, ọma mkponyekwu anyị mmanya n'aka, ọ ga-edebele anyị ya naanị, anyị ewe n'enye enu laa ma ọ taa ma ị chọọ. Maka na gịnị mee? Maka na Onogbo bụ diọkpala Anieme na Ọzọma, Anieme na Ọzọma bụ diọkpala Obioreze, Obioreze bụ diọkpala Eze Chima. Ịghọta gị? Onwe onye sị can Umuonogbo sons and daughter that are settled in Ogbolieke marry? Yes, anyị abụrụ nwanne. Ife anyị gbata bụ ọsọ oyi. Nwa Onogbo nwanyị jee nụa Ogbolieke wee mụta Ozoma Oyife, and generations have passed. You can marry 4th generation. That is another thing that some of us need to know. So, need age one or the rest. 4th generation you have passed. 3rd generation ka ị ga-egbube ewu anụ ntị, ewu nwanne na all those things. You what I go? So there are so many instances about Umuonogbo, but I don't want to indulge more and give out so many information. There are books you can read, and even worthy of mention. Can I go Benchude over this? He told my father that one of his regrets at writing of that book is that he did not make further inquiry about Umuonogbo before he wrote it. You know? Then, on when they got na Umuonogbo ana-echi eze, yes. Ana mfe akwade, I'm apụta. So, so there are so many things. Mana achọrọ m ịga further into Umuonogbo. I believe it could be ọ bụ na ọ na-apụta from ọnụ onye Umuonogbo. I would rather for the interested parties to ask further questions to neutral people that know. Ndị ikenye mma ga-akọle ka ọ yala ịbụ n'ọnụ m ka o si wee pụta. Then if you ask me to defend what it is that I've told you or to concur, then I can. So for the benefit of the listeners and viewers, please, anytime you are in Onitsha, go to the Umero Ozi and host of other people, even as Abo Abadom, will tell you some things. Ndị beda ike na Ogbabo will tell you some things. And onye ọzọkwa nwere ike ịma ma ọ bụ na bụ ndị be Anatọgụ maka Onowu ga-agwalele the likes of Ojinna Nnaka na Amalunweze, ọ ga-akọlụfa akụkọ. You know?
So kainachi yazo to the importance of culture and tradition amongst the youths. Now, one of the things, yes. What's it? For the sake of our viewers and our listeners, please, I would like you to the book your dad wrote. Please, could you tell us the name? It is the misidentity and misconception about Umuonogbo. Anierobi Anyonwu, he has a copy of it. He can post it on the page, like the outside, but it's available. Anybody that is in Onitsha can access it through my father. I'm not on Onitsha. I can tell you how to get across it. But if you go to my father, Odia, Nairobi and Nyon, for the purpose of taking a picture of the book to upload on our platforms. So, Nairobi, because do the needful after this. It's a very enlightening book. It will give you so many informations that you don't know. Maka ụfọdụ amara ndị Umuonogbo, a ga-asị kedu ndị bụ ndị a, ndị obele ogbe. Yeah, exactly. But it happens that no ogbo ọzọma bụ ndị obele ogbe. Yeah. I'm sorry, my wife, ABC, mana I have to say it. Ama m na ị na-ekili ife a, mana unu bụ ndị obele ogbe, na ọ bụrụ Umuonogbo. And again, ife mekwanụ fe ji wee kpọrọ afa bụ ndị ọgbọ ọzọma bụ na ana eme na ọzọma na nna ndị ọgbọ ọzọma bụ oyi. O wee sịfa, nna ndị ọgbọ ọzọma wee sị ya na ebe nsikwa na-achọta ya olele asọ oyi m tele aka, m ga-abịadobe bidobe yi nso fosi new cemetery wele abịa ivene Umuikem Road as at then abịa oge fa bịa wada oge a natasị o wee sịzi afa ngwa bịa bidebe m nso o fe wee bụrụzie ndị ogbe ọzọma called out from Anieme na ọzọma. Okay. So you see, it goes deeper. I know from bụ ndị obele ogbe. Among how many families there and the Babogodi and the Bemora and just about a few. Okay. Yes. Another quick question. Can you tell us what it was like? Because I am an Ichigozo and all, but would like to know what was it like when you were going through that phase or that process, bringing you closer to Onitsha tradition. How did it feel? Let me tell you something. Mozo, when I was, I think, 30 years old, and then, if I don't know, ML 350, or if I don't know, so again, if we choose a more calculate ego ML, I get you an ME Colombia. Calculate ego which also. I could have gone with ML, send MSC and I can choose. But my father refused. One of the things Oji we chi anya ọzọ bụ ofu Umuonogbo a, because before anyị echi ọzọ mmadụ 6. Before anyị echi ọzọ, ndị ọzọ nọ n'Umuonogbo was just 3. Oh, okay. My dad, nna ya Azokwu, Chinyelugo Osaka, that is late now, and Ezenni Osaka. So, abịa n'ọzọ, a na-enwe kindred groups. A na-asị kedu ndị bụ ndị Umuonogbo. My dad wee sị, ka anyị pụta n'igwe, ka anyị wee malụ ndị anyị bụ. Okay. And that is what prompted. I was 8 initially, but it happens that 2 were not available. Okay. So my dad, si ka anyị pụta n'igwe, chi ọzọ ka anyị wee malụ ndị anyị bụ, ka afọ anyị pụta.
because we had a shot of Afanye Pota, my paternal uncle. He had a shot. Oge, what's his name? Oge Nchoteben somewhere, pardon me. He had a shot at Ichigwe. Yes, opportunity missed. Oge James Okosi Chiligwe. Okay. Mana James Okosi, yes, and my paternal uncle bụ onye ọgbọ fanọ n'ọgbọ ndị gboo na eziokwu na ili nwanne ọsị mba na onye ọgbọ ya ga-aka wee chi Ọnịcha ọfụma nyachie. So Umuonogbo and Azokwu lost out from Ichieze Onitsha. Oge James Okosi chi. Again, I stand to be corrected. So, coming to Ichiozom or Ichiozani, most people will tell you that, or will ask you why. Well, as you rightly, Obros Osombo Ozonwa, Ana Abuya Ozonwa, Nna Idendo, Iwe Chiozo, Obulo Ozonwa, Enwero Moses, Makana Nam Dendo. So Echi Mozo no Nam. Some people will say, Kadifiju, Echibozo, Kadifiji, me no one in Jakwano and everything. Prior to Muichioz, I'm going so many things about Onitsha. So many things about my family. Now, I want to give more opportunity to be part of it. Why wouldn't I take it? Okay. That by the time I get old, you know, I see the likes of Ozom Agadabwa Ezen Chukudebe. They will understand what I'm saying. Starting from the process of each yozo, Igbo Kontil, where Gaba to Macha, all these processes, now I know it. That if you wake me up from sleep, I will tell you. And upon ije gozo on a John Webagelu, I say, Nandio Kachibozo ni weji azefa. Yes. Exactly. I mean, anom n'ime ọ nwere ndị ga-asị na ọ dị fetish na a na-agwọ ọgwụ. Ndị ụka night na-agwazikwu n'ọgwụ. Enwere ndị edebere ọgwụ iche. Onye jidekwa n'ite ofe bụ onye ori. Yes, you won't use because of some individual characters to judge the whole thing. Yeah, to generalize everybody. Exactly. And on what if I isolezo? Yeah. Ịnọdụ ebe na-ebu ego ọzọ nwere ife ezolezo. Ịnọdụ ebe a na-anụ obibi o nwere ife ezolezo. Ịnọdụ ebe a na-amacha o nwere ife ezolezo. Ịnọdụ ebe a na-agba ụgwọ ọzọ o nwere ife ezolezo. Ịnọdụ ebe a na-akpụ ife ji ọkụ iru o nwere ife ezolezo. So, what is this fetish thing? Na anyị na-eje naanị. Okay. No problem. Ụka ejidego ife niile. You know, let me, pardon me, brainwash here, that we now lose the culture and the tradition that makes us righteous people. Obosi bulugbo, onye ọzọ ada nọ n'ilo, 6 o'clock akụbidia. Onye ọzọ ada eli nne n'ilo, obosi bulu. Onye ọzọ ada asị asị. Onye ọzọ adaghị nwunye mmadụ ụbọchị bulugbo. Which is still in our constitution. But as the world choice of word now, evolution of the world happens. So many things happen. Even ndị na-eje ụka gboo abụrụzi ndị na-eje ụka kịta. So ọ bụrụ maka ọsọ n'igwe dịkwa n'obi na ọ nwekwa ndị na-eti na-ejebe dibịa ka ekechie nwa nwanne fa. Ọmụwa kwuli ya. You know? So
onwe ndị nnafa chi night fanwa na-eche ụbọchị nnafa ga-anwụ ka fanwa chi ọzọ. And ife ọzọ anụnwa bịa bụlụ more, I'm a Catholic, I'm a Roman Catholic. If also I know more of Catholics, I'll give you an example. Bajie Nnamdi Bebu SAN. Okay. Bajie Ochilozo. Yes. Bolo Night of St. Christopher. Okay. Bolo Chancellor Diocese on the Niger. Bolo Diokpa ndị clan ofa ndị Umuoda na Umuase. Okay. Ọnabolia ije ụka. Ọnabolia ibu ezigbo mmadụ. Ụbọchị ọ na-elile anya na selin ya na Chukwu ya ekpe, don't judge. Of course. You understand me? And host of other people. Yeah. Eze nne ya onye echi ikpeazụ SAN. Ọkwa ọ na-edebe ụka dadi. Yes. Mana o chile ọzọ. Nna kedụzi nke bụ nke ndị Katọlik na ndị Agbalanze. Eze nna ya ka edi na usoro ọzọ ya. Ọ na-akwụba aka ya ọtọ ya na Chukwu ya ma. So nke a bụrụ ife dị na Agbalanze that ofu okwu anyị na-ekwu, the importance of culture and tradition. If our youths can understand the culture and tradition, most of this whitewashing will not happen. Ụmụ nwaanyị one na-ebe a ma ife bụ egwu aja. Exactly. Ụmụ nwoke anyị one in this generation ka nrapụzi ya ka ife mmụọ abata gị ose ka nrapụ ya n'ebe. Amalunweze. But they don't know. So, I want to believe that there are some questions. I've been talking and talking. I want to believe that there are some questions from the listeners that I want to address that will streamline this discussion, because I think I'm digressing. At times I become emotional. On a way na ifu onye Onitsha na Abuja. You know, agree on some things. If you're not very interested, a bro fault ya. At times all fault nne ya. Because ọbụna nne ya incorporate ya, he would be interested to know. You know? In a general, I said, I didn't a big boy. N'inweke ego, ọ bụ na ibi Lagos, ofu ụbọchị ije meeting ndị Onitsha ka ịmala ibe anyị fa ime tụba nwanne nwe anyị ime mana ịmarọ. Of course. And that is what is happening. Ụfọdụ n'ime anyị amarọli. Before I got married, oge nọ n'ụwa. Meet ye ịbụrụ onye Onitsha njụ kedu onye ọgbọ ebe ịbụ. Ọ bụ na ebe a na-ada eje anya wụkọ nwanne. Because from Musanu from Musofe ka esi ama, you know. So before ijebe ịmalụ na ngị na onye abụkọ nwanne, ọ bụrụzi unu kọsizi ya nata Onitsha. Babe, come and meet my parents. Asị ewu ọkwa nwanne ya nwaanyị, mkpu akwa ada everywhere. Kedu ịma ebe unu na-eje na ebe unu na-ada eje? A na-agọli ya ọfọ, ịma nke a na-agọnyali, ụfọdụ ada asụkwudo Onitsha. A na-awa ji, ịma ife ụfọdụ ama ife bụ igbu ilo. Tinye arụ. It does not make you come down to your level. It actually makes you to be more appreciated. Ewo, hey, onye abụkwa nna nekwa this chairman mana Umuonogbo honorable Igbo Abuja. If you get ebe otile abi ụlọ before.
Of course, of course. I forgot me So, team. so who are you? A honorable house member of the state legislation, former house member. Neti Abiolo. Yeah. Ifugo Honorable Nnamdi Onukwuba Mmanyike, Commissioner for Agriculture. Ifugie na Ogbo. Yes. Ma ifugie na Abiolo ndị ọgbọ ọza. So who are you? Onwa Aike Aduba, former Commissioner of Police. Ifugie na Agbalanze. So who are you? Ifugo Justice Chinyelugo Onyianumonye na Agbalanze. He's a judge. Yeah. Ifugo Justice Ogboli Amambo na Agbalanze. He's a judge. Yeah, so Wednesday. Yes, I can hear you. Okay, but for the sake of time, we'll have to reschedule. But it has been a very, very interactive session, and we really learned a lot. Time. I'm gonna enjoy well this topic because you have a lot to say, so we would reschedule. I have a lot. Anyways, for the take home, okay. I will advise all of us, for the sake of generations coming, please, kaelu arụ anyị ụka. Asịrọ m unu participate tibe mmụọ ma ọ tebe egwu aja, but just know what it is so that you can pass it down to your generation. They might be interested, but if they don't have anybody to guide them, it withers down. Befe Emalia Anyapo out of existence. We will not have culture. We will not know anything. So obugodo nature dị na-abịa mana mmalia ọ ga-abụ nwa isonite jụọ anyị ka enwe ife ịgwali ya. I'm not asking you tibe mmụọ ma sobe abiolo ma sobe all these things. No, that is not what I'm saying. We have the richest culture in the southeastern part of Nigeria. Yeah, Onitsha. A na-ewomi anyị ewomi. A na-enele anyị anya. Ndị nebe anyị ndị ogwa o na-enele anyị anya. Exactly. Ịghọtago? So why won't we preserve it? And if Adamu aka ekpe na nka, what you don't learn as a youth in your formative years, oge ka go nka ka ị ga-amaba. Ụfọdụ amarakwudo meaning of names is so much. It's so much to say. So Wednesday would reschedule. I can inquire from that learning and this knowledge impactful on us. So we are very grateful. I didn't do much. Honestly, I didn't do much. I was just digressing as it comes. I thought that we will have streamlined questions from the audience, but I see some. Please, if you can message them to me personally, then I will shoot like the people asking the name of the book and a host of other questions. Because of time, if you can send them to me privately, I can deal with it. Because for the take home again, kaine elu no ono, kaimale ife be ife. Easter na fa bia, na anu, ka unu malụ ka esi enyi ụnọ, ka unu malụ ka esi enu mmanya, ndị ga-echi ọzọ nne ya afụ. Ofala lue, rapụzi ya maka COVID. Malụ na ife bụ process of ofala. What is the significance of ofala? Ịnyanye ụkwụ na nlọ eze, ụmatụ, and host of other things. Ọgbalido, kedu ife bụ ọgbalido? Ọ bụrụ ụbọchị ofala, ndị youth apụta were okwu from basic, jee otu, na chiata azụ, all in the fun fair. Know the significance of Inyeze, Ijenani, know all these things. So, Beacon is important. All right, yes. Osumafa, ekene kwa mie. Dalun, oh, yes. All right, cheers.